guys, welcome back to my YouTube channel. This is NJENGA Facts and Opinion. I want you guys to take 1 minute or 2 and make sure that you subscribe to this channel. Why? I'll be giving you a detailed analysis about Kenyan politics, and these are opinions or analysis that cannot be aired in any local or even international television. So make sure that you will not miss this grassroots siasa za ground vile iko. I promised today ndawapatia critical analysis about what will happen tomorrow in the Senate. Tomorrow in the Senate and also in the National Assembly. Tomorrow kutakuwa na uchaguzi ya speaker. Na hii uchaguzi ya speaker ni very interesting. This time round, both sides Azimio la Umoja and Kenya Kwanza ziko very tight. Na ziko tight kwa sababu wote wanaachana na mbunge mmoja tu. Azimio la Umoja ikiongoza na wabunge 168 wakifuatwa na Kenya Kwanza na wajumbe 167. Nakumbuka speaker anafaa kuchaguliwa na zaidi ya wabunge wengi zaidi, kura zaidi mingi zaidi. Kwa hivyo kwa raundi ya kwanza tukiangalia wale ambao wako pale, ingawaje sitaki kuongelelea wote, nataka kufuatilia wale tunajua tuko na hakika kwamba they are fronted by the majority the leading political parties, that is Kenya Kwanza and Azimio la Umoja. Kesho tuko na kinyang'anyiro kitakuwa kati ya Moses Wetangula and aliyekuwa speaker wa bunge Kenneth Marende, ambaye amefrontiwa na Azimio la Umoja, naye Moses Wetangula akiwa fronted na Kenya Kwanza. Kwa hivyo predictions zangu zinaegemea upande gani and why? Predictions zangu zinaegemea kwa Moses Wetangula. Moses Wetangula ako likely to be the next speaker of the 13th Parliament of Kenya. Why? Kenya Kwanza already managed to convince 3 political parties and also managed to convince independent member of parliament, wale ambao walikuwa wamechaguliwa kama independent candidates. Na kwa hivyo these people will vote. Ingawaje kulingana na sheria za register of political parties, bado Azimio la Umoja wangali bado wameshikilia zile vyama ambazo zimehamia mrengo wa Kenya Kwanza, kwa sababu kuna agreement ya before elections and katiba yetu inaruhusu agreement ya after elections. Pia katiba yetu na zile sheria ambazo zilipitishwa juzi zinahakiki kwamba lazima uweze kuhama muungano baada ya 3 months. Lakini tomorrow is not a coalition that is voting, is an individual voting, a secret ballot itafanyika pale kwa Senate na pale kwa National Assembly. And openly already tumeona UDM ambayo inaongoza sana upande wa Mandera na iko na wajumbe wengi zaidi, na tayari ilikuwa wale wajumbe wamehesabiwa kwa idadi ya Azimio la Umoja, wako tayari kuungana ama tayari walishapiga kandarasi na kuungana na Kenya Kwanza. Kwa hivyo automatically their members and majority of their members, because tuliona kiongozi wao ndio alifanya ile mkutano, hatujui ama all the members walikubaliana na yeye, but we believe that majority of them watafuata kiongozi wao. And now if wote watakubali kufuata Kenya Kwanza, kwa hivyo kesho Kenya Kwanza itakuwa na wajumbe wangapi? Kenya Kwanza itakuwa na wajumbe 180. Na Azimio la Umoja itakuwa na wajumbe 155. Interesting. Now being a secret ballot, hatujui, mtu anaweza kuwa amesema ni sawa, amesikiza Ruto leo akiongea, mwingine amesikia Rais Uhuru
akiwarai wa vote kulingana na mapendekezo ya viongozi wao. Na tumesikia Ruto naye akiwarai wa vote kulingana na mapendekezo yake kama president elect ama president ambaye the 5th president of Kenya ambaye atakuwa ambaye atakuwa ndiye bunge ile itakuwa linamtumikia likitumikia wa Kenya. Na kwa hivyo mimi nawahakikishia kwamba Moses Wetangula ndio the next Speaker of National Assembly, the 13th Speaker of Kenya, ama the 13th the Speaker of the 13th Parliament. Sorry, I'm not sure that is the 13th Speaker of Kenya. Now there are some factors ambazo zitafanya niwaeleze kwa nini Moses Wetangula will win tomorrow elections in parliament. Kuna factors kidogo ambazo nime list down here, and these factors sio mingi sana. Good. Interesting. Siasa, it's beyond what we see. Sisi tunaangalia tu election imeisha, but wanasiasa huwa wana watch beyond mahali sisi tunaona. Tukiangalia taratibu tunajua kwamba Moses Wetangula ambaye ndiye speaker aliyechaguliwa Bungoma, he managed to change the vote za Bungoma to Kenya Kwanza, unlike before zilikuwa votes za kiongozi wa Azimio la Umoja. Hivyo basi, likely majority of the MPs from Western Kenya, they are likely kufuata ama to rally behind Moses Wetangula than kiongozi wa zamani wa speaker wa bunge Kenneth Marende. Kwa hivyo hii factor ya Western ndio factor ilifanya leo Azimio la Umoja wamtoe Kalonzo Musyoka atoke kung'ang'ania kiti cha kiti cha kuwa speaker wa bunge na hamie kuwa speaker wa Senate. Factor of Western. So majority of the MPs wa Western, if ingekuwa ni Kalonzo na Wetangula, wange vote their leader or their son, despite wako hata kama wako upande wa Kenya, wako upande wa Azimio la Umoja. Now the Azimio wali counter attack by bringing in Kenneth Marende so that they can make sure that Kenya Kwanza watakuwa na hard time, ama Wetangula atakuwa na hard time to win that speaker position. Will it succeed? The same way walieka Martha Karua to counter Rigathi Gachagua. So to me, Kenneth Marende is a weaker candidate this time round, despite he is among the best speakers that have served Kenyan parliament. This time round, he is a weaker candidate. Future politics. Future politics is very, very, very important in politics. Kwa hivyo, wale wajumbe wa Western wanatazamia Moses Wetangula kama kiongozi wa chama ya Ford Kenya, kwamba huenda wakamuhitaji come 2027. Raila Amolo Odinga, who is 77 years old, is going to retire. Whether he like it or not, time itamfanya aweze kuondokea kuwa a leader of opposition, na pia itapunguza makali yake. Na kwa hivyo watu wa Western wanategemea sana wale ambao hata wale wako Azimio la Umoja, ambao waliingia through DPK, ambao waliingia through ODM, ambao waliingia through Jubilee, wako very sure that in 2027 Jubilee and ODM haitakuwa na makali zaidi. Maybe ODM, but I think now being that Kenya Kwanza imeingia, Moses Wetangula ako na nafasi kubwa ya kuwasaidia to be re-elected in 2027. How?
hata wamtoe pale kwa speaker, kumbuka tayari amesha resign kama senator wa Bungoma. Na kwa hivyo hata wamtoe pale kwa speaker, ninawahakikishia kwamba Moses Wetangula bado, kwa sababu ya kura ambazo aliletea William Ruto, atapatiwa ministry. Na akipewa ministry bado atakuwa na jina kubwa zaidi, na atakuwa very influential in Western Kenya, na atakuwa na say of who will be who and who will be re-elected. Usisahau pia tunaye kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi pia, ambaye ako Kenya Kwanza, among the big fish of Western. Mbeleni walionekana wana makali, lakini saizi wako kwa serikali ambayo inaongoza. Kwa hivyo watakuwa na makali zaidi ya kufanya MP fulani ama fulani aweze kupata kitu fulani. Even some of the MPs when wamepata through ODM, I don't think they'll be re-elected again through ODM come 2027. Kwa sababu they are likely to follow Kenya Kwanza, that is Moses Wetangula and Musalia Mudavadi. With that factor, so the MPs of Western are likely to vote secretly for Musalia Mudavadi. Oh, sorry, for Moses Wetangula. And I'm very sure already washamu sure that we the Bungoma MPs, despite we are elected kwa chama gani, tuko nyuma yako. We the Vihiga MPs, we the Kakamega MPs, tuko nyuma yako. Also, another factor, Moses Wetangula amekuwa fronted na the winning coalition. Most of the MPs tayari wangetaka kujipendekeza na Kenya Kwanza, ili miradi ya kiserikali. Unajua kuna ile miradi ya MP na kuna miradi ya kiserikali kwa kila eneo bunge. In every constituency we have government, national government projects. Na hizi national government projects unaweza zipata kwa urahisi ukiwa rafiki wa serikali. Na kwa hivyo itakuwa rahisi sana tukiona kwamba rais mteule tayari amekuwa na mazungumzo na baadhi ya wajumbe ambao wako Azimio la Umoja. Na tumesikia tayari hata Martha Karua akicomplain kwamba anaiba wajumbe wa Azimio la Umoja. Sio kuiba, anajitafutia, kwa sababu you cannot rule without parliament. I will explain how important having numbers in parliament inasaidia aje kwa president. Why do the president need numbers in the parliament? Why do the president need the speaker of the parliament akuwe pande wake? Why? Ama akuwe pendeleo lake? I will explain that after this. Kwa hivyo tunaweza kupata vizuri kwamba hawa wajumbe wa Western together with the one when you wamesign coalition pre-election agreement na Kenya Kwanza, they are likely or they are wako tayari to vote for Moses Wetangula. So Moses Wetangula round 1 hataipata because tuko na watu wengi wamewania pale. The second round ambayo hawaangalii percentages, wanaangalia who is leading. Moses Wetangula will lead and will win National Assembly. Let's go to the Senate. Now the Senate. Factor ya Senate. Tumeona Kenya Kwanza wamemweka Amason Kingi, the former governor of Kilifi. Na tukaona Azimio la Umoja wamemweka Kalonzo, ambaye tumesema ametolewa kwa speaker wa bunge kwa sababu ya Luya factor ambayo Wetangula alikuwa anapata kwa wingi. Na wakaweza kufront Marende, na hasa hapa wakapatia Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka who is a former deputy speaker wakati wa era za Moi, is now going for the speaker position ya Senate. Funny. To me it's very funny. Let me remind you something. In 2013 Kalonzo alikuwa offered position ya speaker na Uhuruto. Akasema yes, si mtu akupewa. Mtu ambaye ametoka kuwa naibu rais haizi kuwa speaker. Lakini simba kikosa nyama hula nyasi. Sasa hii nyasi ambayo Kalonzo ameamua kukula
akona chance. How? Akona chance kwa sababu pale kwa Senate wajumbe wa Kenya Kwanza tayari Moses Wetangula ameresign, reduce the numbers. Na mbeleni I've listed how many are there. Mbeleni on the Senate tulikuwa na ya Kenya Kwanza with 34 senators. Na tulikuwa na Azimio One Kenya Alliance with 32. Now minus Wetangula is 33 and 33, 32. So tofauti ni mtu mmoja tu. Lakini tusisahau bado vile vyama ambazo zimehamia Kenya Kwanza kutoka Azimio la Umoja. Tukichukua maseneta ambao wamechaguliwa chini ya hizo vyama, tutapata kwamba Kenya Kwanza itakuwa na maseneta 37 minus Wetangula, that is 36. Eneo Azimio la Umoja itakuwa na 29. Kwa hivyo it's very stiff hata kama Kenya Kwanza inaongoza kwa maseneta pale. Basi itakuwa hivi kwa rahisi. Kalonzo Musyoka tukimlinganisha na Amason Kingi anakaa kuwa maarufu zaidi. Lakini kumbuka pale Senate havotiwi na wananchi. Ingekuwa linavotiwa na wananchi, it's a sure bet Kalonzo Musyoka angeibuka kwa mshindi. Lakini kwa sababu inavotiwa na maseneta, it's very tight, ingawaje akona chance. It depend how many senators wako willing. Nimesema 2027 factor is very important kwa hizi elections vile amuone. So between Amason Kingi and Kalonzo Musyoka, who is likely to assist any senator to be re-elected in 2027? So most likely tukiangalia tu Raila Amolo Odinga not vie. Therefore Azimio la Umoja, if watabaki intact because siasa mamubadilika, they are likely to front Kalonzo Musyoka to compete against President William Ruto in 2027. And therefore, there's some areas that will need Kalonzo Musyoka influence for someone to win the Senate. Not in the Kenya Kwanza, ngome za Kenya Kwanza haina. But in ngome za Azimio la Umoja, they will need Kalonzo Musyoka if he'll be the candidate to come to 2027. Again, he also leading a very strong political party that can assist a Senate or a politician. That is a factor that some of the senators may end up voting Kalonzo Musyoka. Upande mwingine tuko na Kenya Kwanza. Kenya Kwanza, Amason Kingi, he's banking on Kenya Kwanza President-elect William Ruto to boost or to convince the senators to vote for him. Because Kenya Kwanza President-elect ni yeye akona haja zaidi ya Amason Kingi. Kwa sababu if Amason Kingi will be voted as a Speaker of Senate, atakuwa na umaarufu ama atakuwa na cheo zaidi kuliko Ali Hassan Joho. Now they are watching 2027. Remember pia President-elect anataka kugawa Mombasa na anataka umaarufu wa umaarufu wa Hassan Joho uweze kupungua katika Coast region. Na kwa hivyo if atareward speaker position to a Coast person, therefore most likely the Coast people wataanza kuegemea upande wake. Na huenda hata kapata 50% ama zaidi come 2027. Apart from that, he needs to control the House as president-elect. Remember, in Senate, hapo ndio president anaweza kuwa impeached. Remember, in Senate, hapo ndio a governor anaweza kuwa impeached. If Azimio la Umoja iko na Kalonzo Musyoka as a senator and they decide that we are going to impeach the governors of Kenya Kwanza, they will manage. They'll use their numbers, they do whatever, they'll apply maybe committees and whatever, and they make sure that they impeach some of the governors. Maybe governor of Nairobi, ambaye Nairobi is very competitive, and maybe they impeach the governor.
ana naibu wake achukue. You never know. You know, politics, watu wanapanda watu. You never know, maybe the governor deputy ni rafikia Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo, na pia miswada ziweze kupita kwa urahisi. They want the operation of the government, transitions of the government's agendas to have a smooth transitions up to the president. Kwa hivyo, wako na interest sana ya hizi position. Lakini the most interesting one ni ile ya Speaker wa National Assembly. Kwa hivyo, hii ya Senate, I can assure you that those are the factors that will be the factor tomorrow, but that is a 50-50. Kenya Kwanza has an upper hand because of the number of senators. Lakini mkumbuke kwamba it is a secret ballot. Na if some of the senators wataona Kalonzo watawafaa zaidi ya Kingi, huenda wakavote secretly against their president wish na waweze kumvote Kalonzo Musyoka. That's why he has a chance to be the Speaker of Senate. Lakini now, the third Senate, I think is the third one. Yeah. Now coming to the interesting reasons why Speaker, why are they interested in the Speaker position? Moses Wetangula already tunajua ni senator mteule. Mbona aache senator mteule? Na pia pale kwa Senate alikuwa sure anaweza patiwa majority leader akujie Speaker. Kenyans, I know you're aware, I know you're educated. Tulisoma kuhusu 3 arms of government. Tukasoma kuhusu executive, tukasoma kuhusu judiciary, na tukasoma kuhusu legislature. These are the most powerful areas. And now legislature ndio bunge. Na legislature ndio tunapata speaker kama kiongozi wa legislature. Now, tukiwa pale bunge tukiangalia vizuri kwa utaratibu, tunajua kwamba, let's wachanue. In case president afariki, deputy president ataapishwa kuwa president immediately. In case both of them wafariki, speaker wa National Assembly ndiye anayekuwa amri jeshi kwa muda fulani mpaka elections fanyike. You can check that in our 2010 constitution. Utaona kwamba he is the third most powerful person. Another reason, Speaker of National Assembly, he's the one anaweka final signature after mswada on any bill that will be tabled there. Baada ya debate and everything na wamevote, finally yeye ndio weka signature. Kisha inapelekwa kwa president, and then the president anafatiana final signature, inapelekwa kuwa sheria. Now if there's an emergency, yeye ndio huwa akona ruhusa peke yake ya kusummon a sitting. Vile vile, yeye pia ndio akona ruhusa ya kufukuza mtu ndani ya bunge ama to suspend wabunge. Pia ndio akona ruhusa ya kumchagua mtu aweze kuzungumza. He's the one who gives you the microphone kutetea eneo bunge lako ama eneo bunge la mbunge wako. Kwa hivyo, if the government that is sitting haina Speaker of National Assembly, wako likely projects zao mingi and proposals zao and agendas mingi zao zitakuwa sabotaged by the opposition. And you know, when the government is failing, opposition inafurahia kwa sababu iko na nafasi ya take over the government the next election, because they know that Kenyans will punish that government because of not performing. This is a scenario that already happened, but in a county assembly of Nyandarua, whereby the speaker and the governor were not in good terms. To an extent, pesa ambayo imetengwa kwa county ilirudishwa kwa treasury, kwa sababu all the budgets and all the bills ambazo and the miradi ambazo zilikuwa zinafaa kutumia pesa zipitie kwa bunge zilikuwa zinakuwa sabotaged na that speaker, na ikafanya Francis Kimemia aone mlango wa governor kwa paa. Kwa hivyo president ako very very keen na winning that position. Now not just winning position, the person that will sit on that seat, he must be a very 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 close friend to president or a very close ally of that sitting president.
those are the factors that are making this seat zikuwe very competitive. I also want to understand, muelewe vizuri kwamba tomorrow kutaweza tokea vurugu kidogo pale bunge kwa sababu haikuwa rahisi. Remember, kila mtu anaweza kaza kamba pande yake, na being that is not like any other election outside here, tallying inafanywa pale wazi, so itakuwa very very tight. But at the end of the day, tomorrow tutakuwa na speaker wa bunge na tutakuwa na speaker wa Senate. Let's meet tomorrow in the evening tukianalyze more on the government ya William Ruto, tukiangalia zaidi, and I will also analyze why, according to me, Uhuru going for Azimio la Umoja meeting ya kudiscuss will be their senator, I will be their speaker at the Senate, and will be their speaker at the parliament and other coalitions strategies. Nilifeel kwamba I'm about to